Hello, I'm Anastasia Levin, and on February 25th, I went to the Siberian Maslenitsa. It's traditional Slavic holiday. On this day, we say goodbye to winter and welcome spring. I went to the village of Novoturishkina, which is near the resort town of Belokuriha. It's Altai region. It's 3 hours and 220 kilometers from my city of Barnaul. I was glad that I took the bus tour because there were problems with parking that day. For example, my colleague and her family went by car. They did not find a parking lot and returned home. You can see the amount of snow. You need a parking lot without meters of snow. Красавица. Молодцы. Через эту дырку также перелезем, ничего не знаю. Я вот не учла одного, что идет снег, и как бы мои камеры справились со своей задачей под этими осадками. 33,000 people were the day at the festival. I have overcome the psychological barrier here. I went to shoot these people. I asked them to smile and wave at the camera. You can congratulate me on this achievement. Скорее вы спешите, за друзей с собой берите. Добро пожаловать, гости дорогие, проходите, совсем вас завдались. Girls in beautiful dresses meet at the entrance to the Siberian Podvorye complex. They call people to the event with the help of Chistushka. Chistushka is a short funny poem with the form of open speech or folk art in Russia. I met a group of musicians with an accordion. They gave their song to us. I want to say thank you to them because their song is in the background of this video. I also like their costumes. I want the same hat. And you can see the wish board of festival. Now let's talk about Maslenitsa. What is this and what can you eat it with? This is pagan holiday when we say goodbye to winter and welcome spring. I know there are analogues in other cultures, but today about the Russian holiday. The main attributes of this holiday are blini, or pancakes, a scarecrow that will be born at the end, and the games. Maslenitsa used to be called Kamoyeditsa because the first blin, pancake, cooked is called kom. It's also about respect for ancestors. When the Slavs become Christians, they changed the date for Maslenitsa. The holiday was on the day of the spring solstice. Now there is a holiday before the Orthodox fast. You can't eat animal products on a fast, but you can eat dairy. The word Maslenitsa is from the Russian word masla, butter. I think everything is clear now. This is an attraction where you should touch a blin with your head. If you did this, you will have good luck in the new year. It's also very fun. This is a Russian stove. This is a special technology for heating a house. It deserves a separate video. You can even find a Russian stove in fairy tales, a very important part of our culture.
And the sponsors of the event made this beautiful installation and costumes. Sponsors are local companies. They have increased loyalty to their products. They also gave a good holiday to people. I like to watch people's lively, vibrant emotion. Соловей все поет, I also decided to try to touch Sablin so that I would have good luck. It is the holiday that is recognized as the best event to popularize Russian traditions. People from other regions of Russia and other countries come to this Maslenitsa in Altai. This is a very popular event. In 2019, the festival was visited 37,000 people. Then a record was set for the largest Horovod round dance. 1,134 people participated in it. We've come to the games. I like these kids. They play it with passion and they put away the toys themselves. There are statistics. Not all people celebrate it. 30% of respondents go to the holiday, but 80% cooks blini. Of course, there were a lot of pancakes at the event, but I'm filming a lot, so I didn't eat anything. It's just me. Because there was a lot of food here. For example, porridge was in large transportable kitchens. There was a barbecue. Tea Street. By the way, our Altai tea is delicious. They make tea in large tea pots called samovar. I like this frame because men are actively playing here. You can see the weather. We welcome spring. I think we love this holiday because we usually get tired from the long cold winter. There are 3 months of winter officially, but there are 5 months of winter here. Therefore, we are very happy about spring. Maslenitsa is celebrated for 7 days. Every day has its own meaning. For example, a mother-in-law invites her daughter and her husband to blini on Wednesday. On the contrary, the son-in-law invites the mother-in-law for blini on Friday. These traditions help the family to be a family.
чуть-чуть. А теперь я приглашаю номер 2. There are games for real men. We have been at the festival for a long time, and the excitement has increased. И стоп! 70! Ровно 70! Our Emperor Alexander wanted to ban all heavy games. He sent decrees to the regions, banning first fights, gambling and alcohol. But that did not happen. You see these people, they are actively doing this in the 21st century, because we like it. It's a game climb up the column. There are cards on the top. If you take a card, you will win a nice present. Ну что ж, считанные секундочки остаются до... By the way, this is the highest column in Russia for this. It is 11 meters high. Надо облиться водой. Бывает там холодно сильно, да, и не хочется выходить там, жарить мясо на мангале, на обычном, да, или там на гриле. А так дома в розеточку, хоп! It is an old game with a spiritual meaning. You can see three parts of the column. The lower part in the spirit world. The middle part is the human world. The top of the God level. If you have the strength and will to climb to the top, you are a good and worthy person. Давай, давай, давай! Номер 15. Доставай, доставай свой приз. Выше, выше! Александру еще раз пошумим, похлопаем, молодец. Итак, точно. Съела, другим закусила. Номер 30, как зовут? Женя. Жень, готовься. После Кирилла сразу... Ой, после Дениса, извиняюсь. Ну что, Денис, готов? This is not easy to do. You need strong hands and strategy. There are devices on the internet for this. For example, advice on clothes with a lot of buttons. But you see here all men without clothes. Oh, those Russians. Слушайте, половина, даже больше. Мне кажется, метров 7 уже пройдено Денисом. 70 people tried to climb the column that day. Денис, еще чуть-чуть. Несколько метров буквально. И ты победитель. Давай еще чуть-чуть. 500 метров, хотел сказать. Полметра. Снимай свой счастливый номер. Да, он это сделал. Ну что? Идет снег, но это еще не так критично. Я просто 4 часа, наверное, ходила, все снимала на мою большую камеру. А у меня даже еще есть немножко заряда. Я просто боюсь, что влага попадет, что-нибудь с ней случится. Но я ее периодически прячу в куртку, чтобы, ее как-то спрятать все-таки от этих бесконечных осадков. И я думаю, что пришло время разжиться какой-то едой. Я прям наснимала много.
не знаю, хаотично. Я никак это не озвучивала, не комментировала, потому что просто безумное количество всего. Я понимаю, что остался 1 час до сжигания самой Масленицы. И в принципе, просто я в темпе вальса снимала много, но, говорю, без озвучки, потому что, в принципе, времени даже на это не было. Такие у нас украшения красивые. Отличный крендель. The exhibition was there. There was agricultural equipment, shops for handicrafts, there were animals. For example, these dogs participated in races. And these dogs are for hunting. This is a breed of Russian Greyhound Borzoi. They showed the tradition of Russian hunting. This is a unique phenomenon too. Every year they hold a competition for the best scarecrow of winter. They choose the most beautiful and burn the other scarecrow at the end of the event. The best scarecrow is placed in the residence of the Siberian Maslenitsa. This is a museum. Birds live here too. For example, I warmed myself here. You have seen this weather outside. There is also a competition for the best slough every year. You do a little show at the beginning, then you are rolling down the hill. By the way, this lake is covered with snow. I liked this one slough. To be honest, it was a long time, so I went to other places. Самый любимый праздник, на который весь русский мир собирается. И праздник этот Масленицей называется. Let's get them. I noticed that the festival they talked a lot about the value of Russian traditions. It is important to preserve our culture. We need to be together when times are hard. We are a big country with many peoples here. Our common home is Russia. They talked about the military who are now protect our interest in there and why it matters. Вас приветствует ипподром Алтай. ТРИС Национальной ассоциации заводчиков и владельцев лошадей Орловской и рысистой породы. Horses racing. They are horses of the Orlov Trotter breed. It's interesting and beautiful. В этом заезде принимают участие лошади, которые приехали из Барнаула 11 февраля. Идет Добрыня, второй букмекер. Бабулин, третий.
мероприятий. Те самые рысаки. Гордость России. 250 лет Орловскому рысаку. Итак, сейчас лошади проходят перед ипподромом. Им предстоит пройти еще круг. 33 7. Вторая четверть. In Russia there is a unique type of harness troika. А сейчас перед трибуной русские тройки. Тройка номер 1. Коренник Алмаз. The main horse is Triton. Two horses on the side walk gallop. Horses can maintain high speed for a long time like this. This was true, for example, for postmen and firefighters. Troika are also good on bad roads. 33,9, вторая четверть. Но впереди еще дистанция. Моя винограда, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. You see Russian folk dances. The stage was slippery because of the snow, but the artist managed. Yes, a hard winter tempers your character. Вот такие они, мужские страдания. Для вас танцевал народный ансамбль танца Сибирь Алтайского государственного института культуры. People also dance a lot. I dance in a хоровод, round dance. Хоровод, symbol of the sun. When people move in circle, they kind of start off cycle. They start spring. It's like the movement of the planets. It's all from our ancient culture. 3, 2, 1, перетягиваем! Last test. The winter team and the spring team are pulling the rope. Of course, spring won. Же побеждают, друзья! Стоило ли сомневаться? Ну, конечно же, они победили, а это значит, что весна красна к нам придет совсем скоро. Я вас искренне поздравляю. Не зря мы сегодня и блины ели, и чай пили на нашем фестивале. А сейчас нам последнее испытание. Со всеми горестями и несчастьями попрощаться. Шире, шире, шире хоровод! Чтобы всем видно было костер! Пошли к концу! It's time to burn the scarecrow of winter. Goodbye, winter. Spring, come. Сейчас я буду идти с камерой, и все будут, что это такое вообще происходит. Короче, закончилось мероприятие. Так, надеюсь, меня слышно. Надеюсь, меня слышно. Да, меня должно быть слышно. Закончилось мероприятие, вот такая у нас вереница идет на базу, на парковку. У меня была попытка снять процесс хоровода, но, наверное, не совсем удачный, потому что я выбрала быть в моменте, чем, снимать его со стороны.
А находясь в хороводе, там почти нереально было снимать, потому что у меня огромная камера, а людей много, поэтому не получилось. И, кстати говоря, мне не удалось поесть. Ну, я походила, посмотрела. Там были шашлыки, блинов, там была огромная очередь к ним. И я, в общем, ничего не стала есть. Но у меня есть чем заморить, как говорится, червячка. Поэтому я не переживаю по этому поводу. Вообще праздник как на одном дыхании прошел сколько? 5 часов. 6 часов. 6 часов мероприятия прошло. Вообще я не заметила. То есть как раз таки про то, что я даже есть не хочу. Все, а теперь домой. И надеемся, что мы что-нибудь смонтируем, что-нибудь мы наснимали, что-нибудь у нас получилось.